Good morning. Today we will discuss last day we continuation on statistical series. Okay. A series is a systematic arrangement of the item in some logical order. Series here means systematic arrangement of the information or quantitative informations in a logical order, and on the basis of the general characteristics, the statistical series can be divided into three types. On the basis of the common characteristics, the statistical series can be divided into three: time series, spatial series, and continuous series. Okay, then what is time series? Here, in time series, the items are shown on the basis of the time. Here, the items are shown one by one on the basis of the time. That is known as the time series. Here, on the basis of that means the items may be shown on the basis of the year wise, or on the basis of monthly, or on the basis of the date. Then such a type of series is known as the time series. Here, the profit of a company for a number of years can be shown as given below. Then that means the profit of the company for the last 5 years is shown on the basis of the time. That means on the basis of the year. Okay. And the second one is the spatial series, when the data are presented with a reference to space. Here, space here means area. Here, the informations or the statistical informations or quantitative informations are represented on the basis of the area. That is known as the spatial series. Here, for example, population in India can be shown state wise. Here, the population in 5 states in India can be represented as a population in Kerala or Karnataka, Tamil Nadu, Goa, as well as the Rajasthan. Then such a type of series is known as the spatial series. And third one is condition series. If the data are presented with a reference to some condition, the series is called condition series. Here, condition, for example, on the total number of colleges in Kerala can be categorized into 3 categories like government, private, and self-financing. Okay. Then in each category, it has to satisfy certain conditions. Then government colleges owned and managed directly by the government, and in private colleges, that is aided colleges, owned and managed by the private parties but financed by the government, that is private sector, that colleges or aided colleges. And third category, self-financing colleges. Each such category has its own nature. Therefore, then colleges which belongs to this a separate category are included only in this specific category. Only government colleges are comes under this government college category, and private colleges are under private category. Then self-financing colleges are under the self-financing category. Then that is known as the condition series. If data are presented with a reference to some condition. Okay. And next, on the basis of the construction, statistical series can be divided into 3. Okay, first on the basis of the general characteristics or nature, the statistical series may be time series, spatial series, and condition series. And the second one, on the basis of the construction, statistical series may be divided into 3 types known as individual series, discrete series, and continuous. Individual series, discrete series, and continuous series. And let's take the first one, individual series. Here, items are shown one by one. In case of individual series, the items are listed individually. For example, the marks obtained by students in a class shown against their roll number. Okay, that is individual series. Roll number and then the marks of the each students are shown against the corresponding roll numbers. That series is known as the individual series. These items are shown one by one or listed individually. That is known as individual series. And second category, discrete series. In discrete series, the exact measurement of the various items are shown. In discrete series, the exact measurement of the
various items are shown. Each of these measurement is to be treated as a class. Okay, frequency relating to such measurement are shown against the each item. Okay, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അറിയാം സാധാരണ അറിയാതാണ് എക്സ് വാല്യൂസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്താണ്, എക്സ് വാല്യൂസ് ആർ ഷോൺ 1 by 1 ആൻഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ദെൻ എക്സ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അല്ലേ, വാല്യൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ given in discrete series അല്ലേ. ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാക്ട് മെഷർമെൻറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക, എന്താ പറയുന്നത്, നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ, എക്സ് വാല്യൂസ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻ എ ഫാമിലി അല്ലേ, 0 1 2 3 4 5 ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി 5 അല്ലേ, 0 ചിൽഡ്രൻ ഫ്രീക്വൻസി 5 ഫാമിലീസ് ചിൽഡ്രൻ ഇല്ല. ദെൻ ഒരു കുട്ടികളുള്ള അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ 1 15 families, then 2 children 20 families, 3 children 5 families, then 4 children 3 families, and 4 children 3 families, then 5 children 2 families. Then item and its corresponding frequencies are shown in case of the discrete series. And in third case, continuous series. In continuous series, the class intervals and its corresponding frequencies are shown. The class intervals based on the number of observations or the based on the value, then here we are framing different classes, and the number of frequencies falling in each class is shown in case of the continuous series. Class and its frequencies are shown in case of the continuous series. Okay, here for example, class frequency, class 0 to 10 frequency 10, then 10 to 20 okay, 10 to 20 ആണ് frequency 5, then 20 to 30 frequency 7, 30 to 40 frequency 3, and 40 to 50 frequency 2. Okay, and here while framing classes, usually two methods are adopted. There are two methods of framing classes in case of continuous series, then exclusive classes and inclusive classes. Okay, there are two methods of framing classes, then exclusive classes and inclusive classes. Then what is exclusive classes? Exclusive class means framing classes in such a way that upper limit of one class become the lower limit of the next class. Upper limit of one class become the lower limit of the next class. That means in this method, upper limit of each class is excluded from the same class. ഏതാണ്, ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് 0 to 10 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് 0 to 10 അല്ലേ, അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 0യും അപ്പർ ലിമിറ്റ് 10ഉമാണ്. ദെൻ 10 to 20 ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് 10 to 20, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ക്ലാസ് ആർ ഫ്രെയിമിംഗ് then in such a way that the upper limit of one class become the lower limit of the next class. That means no difference in between difference is 0 difference between upper limit of one class and the lower limit of the next class. Okay, that is exclusive classes. And second one is inclusive classes. Inclusive classes means constructing classes having a difference between upper limit of one class and the lower limit of the next class. Here in this method, both the upper limit and the lower limit are included in the same class itself. Inclusive included, both the upper limit and lower limit are included in the same class itself. For example 0 to 9, for example 0 to 9 is first class, then next one 10 to 19 first class 0 to 9 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് 10 to 19 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 9, രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് 10. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് 1 അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 9 എന്ന വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരും, ഇനി 10 എന്ന വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത്, 10ഉം 19ഉം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വരുന്ന അർത്ഥം. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിലാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലോ, എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് മാത്രമാണ് അതാത് ക്ലാസ്സിൽ വരിക, അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്. അതിനാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 10 to 20 എന്ന ക്ലാസ്സിൽ 20 എന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതിലാണ് വരിക, 20 to 30 എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് വരിക അല്ലേ. 10 to 20 എന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരില്ല, ഏതേ വരുള്ളൂ 20 to 30 എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് ആ വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സിൽ ബോത്ത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സെയിം ക്ലാസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ.
And one more, open-end classes. Open-end classes. Here, it means framing classes in such a way that the lower limit of the first class and upper limit of the last class is not a specific value. Okay, the lower limit, that means open-ended. That means then lower limit of first class and upper limit of the last class is not a specific value. Here the first class below 500. 500 കുറവുള്ള value. Most of the items are here. Open classes is framed in such a cases where most of the values are concentrated around given two specific numbers, and only some values are clustered too far from the other numbers or mean or median. Okay, then for example here below first class is below 500, and the last class is 800 and above. അതായത് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്, ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാല്യൂസ് ഏതാണ്, 500-നും 800-നും ഇടയിലാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വാല്യൂസ് വരുന്നത്. ചില വാല്യൂകൾ മാത്രം, വളരെ ചുരുക്കിയ വാല്യൂ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, 500-ൽ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് 800-ന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.